Szép jó estét mindenkinek! Ha minden jól megy, akkor ráfordulunk a DLC-kre. Kezdésnek befejezzük azt a questet, amit elkezdtünk. Jaj, kis fejezkedés. Közben lerugok pár dolgot innen-onnan. Aztán rákanyarodunk. Na, most így bezárta magát, vagy még lesz ebből valami? Pillanatra fölvillant az ablak, bezáródott, és az autó semmi. Nagyon jó. Hát szerintem amúgy semmit nem csinál. Jó, próbáljuk meg elindulni még egyszer. Na, talán. Még az is lehet, hogy sikerül. Ja. Ott tartottunk, hogy Barnabásnak a csaját kéne megtalálni. Volt a állítólagos Küklopsznál, volt az állítólagos boszorkánynál, aki Kirké. Helyjel közben mind a kettő stimmelt, kivéve, hogy emberek voltak. És szirének a harmadik lehetőség. Szép jó estét, Zsegi, kalandra fel! A Barnabás látott egy gyámot, ahol a rég elhunyt felesége, vagy elhunyt, igazán fogalmam sincs, mindegy. Feleségét látta, és a látomásba, amit egyébként mérgezett bortól kapott, mert úgy az igazi a látomás, az egyik jelenetben egy Küklopsszal harcolt, vagy valamit csinált egy Küklopsszal, a másikban egy boszorkánya borozott, a harmadikban meg szirének éneke ellen dugta be a fülét, vagy mit csinált. Úgyhogy most megyünk a szirénes helyre, és van nálam méviac, hogy be tudjuk dugni a fülünket. Úgyhogy, já, kalandra fel. Kurva jó sztorik vannak benne amúgy. De ha minden jól megy, akkor kiderül, hogy csak segrészeg volt Barnabás, és behaluszta az egészen. Viszont jóba vagyunk, úgyhogy a kedvéért megnézzük. Egy festett fal őrzi ott a szirén barlangot. Jó, hát... Oké. Bár én úgy hallottam, hogy a szirének a tengeren vannak, nem pedig Holmi szigeten, de hát...
We're ready to dock! Gyorsan kiraboljuk a világítót, tornyot. Nem úgy igen. A nők általában szebben énekelnek. Van egy-két jó férfi énekes, én nem mondom, de általában jobban a nők énekelnek. Szabálynak alapesetben jó. Na, oda megyünk, azt meglátjuk. Vagy meghalljuk, vagy valami ilyesmi. De ez benne a durva, hogy Barnabás, ha csak nem járt itt régebben, akkor papíron nem tudhatta, hogy van itt egy festett fal. Értitek? Tehát, hogy technikailag nem foghatjuk arra az egészet, hogy csak be volt baszva, mert akkor nem lenne itt ez a fal. Tehát az, hogy itt van, ez azt jelenti, hogy tényleg látomása volt. That sound. Are there actual sirens here? I should put the beeswax in my ears just in case. Na, bedugjuk a fülünken. Azt mehet. Valami komoly összejövetel van. És amúgy nagyon fura lett a hang, ha ez azért van, mert bedugtuk a fülünket, akkor bacó, hogy gondoltak rá. Vagy tönkrement a fülhallgató, ez a kettő. De kurva durva, hogy még erre is figyeltek amúgy. Tudom, hogy mindig sztárolom a játékot, de bazd meg, kurva menő.
Amúgy már megérte a plusz skill pontért. Úgy ezt akár is oszthatnánk. Simán nyomjuk a harcos damage-et. Szintenként 1,2% damage. Olyan szinten tűnik kevésnek. Közben meg már összejött 10%, ami végül is az már számít. 10% ide-oda. A végén gondolom 20 lesz, már 20 pontot lehet rárakni. És az is azért már valami. A passz folyik itt. Na, kivettük a dugót. Don't hurt us! I'm not going to hurt you. I will free you. What are you doing here? My whole life I heard tales of the siren song. A sound so sweet, men would gladly die to hear it. You have no idea how dull life is for a fisherman with a love of poetry and music. You chose to be here. I didn't know this is what I would find. By the time I realized there was no escape. This tomb is full of bloodthirsty women. Who are they? No one speaks. They drain my blood, then boil and drink it. In their rituals, they scream into the night. Jézusom! But I never sleep. Please save me. I found this of Los. What do you know about it? That one was special. They stole it from the woman who escaped. But that was a long time ago. You're obsessed with poetry and you're a fisherman. I have an Bazd opportunity meg, for you el to tudjuk have both vinni those a things without Kyklopshoz. being held like some animal. Anything would be better than this. Azt mondta, hogy mentsük meg, na azt, hogy borotváljuk meg. Come with me. Mert a Kyklops az egy térszemű halász volt, aki így nagy darab. És most elvittük neki ezt a fickót. Polyphemus Evrylochos. Ez volt a Kyklops. Show you cave. Show me everything, my big friend. This is the grandest, most spectacular shore on which I've ever laid my weary eyes. I want to see it all. You little, but big heart. Take this special gift. Hú, bazd meg. Oké. Na akkor el kéne mondani, és amúgy elkezdenek pecázni, bazd meg. Evrylochos, good fisher and good friend. Hát lol. Na, hát... Akkor lássuk, mire megyünk Barnabással. Hát csak a hajót meg ott hagytuk. Nem baj, visszahívjuk ide.
About my leader, do you have any news? I found this Avlos on a siren, if you could call her that. An Avlos! My wife always loved these. I bet she learned to play it alongside the sirens as they sung men to their deaths. Just like her. I'll bet the sirens and Lida were good friends. She was so mesmerizing. Her song always worked on me. All that for a bracelet, an Avlos, and some spices. But look! I know this bracelet too well. The women of the Siege Plains wear them. These spices are native to the lands of Demeter. And this Avlos is marked by a craftsman in the Parnes Mountains. They're all from Attica. The cave! They're all around the one known as the entrance to the underworld. It can't be a coincidence. Is that where Lida is? Hát nézzük meg! Let's go. Most would have called me crazed, but not you. You truly are my best Biztos, hogy friend. bolond, de tényleg a haverunk, úgyhogy... Let's find your wife. So what does Lida look like? She was the most beautiful woman I've ever known. Beautiful dark hair and skin. Her green eyes sparkled like jewels. And when she drank, could she Na, fight? ez olyan holarosabb van. Aha. Hát oda mondjuk nem hajóval megyünk. De ahogy nézem, olyan közel nincs is oda semmi amúgy. Még talán innen. Akkor menet közben már ezt a kérdőjelet még megnézzük. Amúgy az menő lenne, ha tudnánk külön hangerőt adni. A beszédre. Szóval ha a többit lejjebb vesszük... És így overall-ba adunk rá... Akkor talán így kb. Jó lesz. Kicsit beszélhetnének hangosabban Barnabásék. Na, micsoda leégett templom. Mondjuk enyhén üresnek tűnünk. Ott van valami. Ez csak egy kő. Hát biztos, jó van, ki tudja. Athéni szentélye.
Let's go. Vajon megtaláljuk a feleségét? Vagy rohadtul, nem? Nem píző, miért? Marhákat még nem is láttam eddig. Na igen, arról volt szó, hogy itt barlang, de hogy hol a bejárata mondjuk a barlangnak. Hajhaj. Ott. Come on. Better stay hidden. There are so many bodies. Is this the under... Cassandra, Na, az ott egy nő. Lida? Stop! I'll kill you if you come any closer. Who sent you? Pelenos? Adigles? Relax. We're here on our own. You haven't aged a day. Is this the underworld? Lida, it's me, Varnavas. That was my father's name. I never told it to anyone. Father? Young one, please. What was your mother's name? The same as mine. Lida Avitica. Beszarsz, bazd meg. You were right, old friend. Lida survived, but not the way your visions told you. This is your daughter. Impossible. You have no proof. Young one, a lifetime ago, your mother and I sailed side by side. The night I lost my eye, a tempest overwhelmed us and ran us into the rocks. Lida was so brave. She roped together some of the splintered hull. I held her and I said, "Don't stop paddling." Until you reach the shore. Oh, she told you this story. Good. After all this time, Matter said you were a king who died fighting the Hydra. Mind a kettő hazudó sztori mesélő, jó van? She's... I understand. We'll grieve her together. I hate to interrupt, but Lida, you did threaten us with a blade. And there were bodies. After Matter died, I took over the farm. Ever since, suitors have tried to marry me for my fortune. When that didn't work, they decided it would be easier to kill me for it. You've been defending yourself. Let us help. Jó, rendben. These kind of people don't stop until they have what they want. You mentioned two names? Pelenos and Antigles. They both live nearby. I can show you where. Let's go together. With you by my side, we'll be unstoppable. Right.
Together! Into battle! Oké, elintézzük a kérőket. Szóval a felesége volt, csak eléggé hasonlít rá, és a lánya. Hát jó. Úgy logikus. Tell me, did she ever remarry? She did. He was a good man, kind to her and to me. Good! I pray to the gods that if she lived, she would live happily. The gods listen. Mit csinálsz itt, Paci? Elüt egy ló, bazd meg. There they are! Ellipsis. What great mysteries do you hide from us? To victory! You won't get away with that! Try and take us on! My mother's farm and my life are safe. With all my heart. Thank you, both of you. And thank you for making this old man happy again. Now, about that wine! Bort? Milyen bort? So now that you have your life back, what will you do with it? Honor my mother. Protect our farm and our fortune. I was hoping you'd join your old pater on the Adrestia. The gods sent me a sign by bringing you back to me to save this place. I can't dishonor them and matter by leaving. Ja, jobb neki, ha itt marad. You're right. This land needs you. Pater, our farm is yours. One day, when you've sailed the world and want a stable home, you will have one here. But unless Demeter herself burns these silos down, I know I'm acting in the will of the gods. You all right? She's as strong as her mother. I couldn't be more proud. I only wish she'd change her mind. Maybe she will. In the meantime, whenever we sail past these lands, let's make it a point to stop in and say here. Hopp, achievement. Megszületett egy achievement, jó. Megkaptunk egy legendary swordot. Assassinasat. Amúgy. Nem is áll rossz. Gyorsan rákukkantak a bonti boardra.
Egy darab zsoldost azt elintézhetünk, az nem tűnik borzalmasnak. Jó, hát easy. Köszi Zsegi, tök jó kis sztorik vannak benne, amúgy. És mint minden történet azzal kezdődött, hogy leitták magukat. A két hülye. Ott megy, kapjuk el. Menekül a gyáva, bazd meg. Még van titája is. No, hát ezt elkaptuk. Maradjunk ennyibe. Nikolaos a rettenthetetlen szakács. Vannak nevek, bazd meg. Amúgy ezeket még meg kéne majd csinálni, mert itt is van egy jó pár. És van még valami vérdíjas hülyeség. Tüzes vulkán gyomrába. Ó, azt is meg kell keresni. Még nem látom. Aha. Hát nincs is messze a hamudomptól. Easy peasy. Ezek ilyen kis hamuszigetek, az előzőn is volt egy kiklopsz. Lehet, hogy lesz itt még egy, ki tudja. Elég gyanús az a kapu is, úgymond. Na sasoljuk meg madárra, ami a helyzet. Bazd meg. He's over there. Argész a ragyogó mitikus lény. Kiklopsz lesz az, bazd meg, majd meglátjátok.
This area will be well defended. Biztos. Kyklopsz. És ezúttal a mini. Ja, lehet, hogy nem millibe kéne. Az biztos, hogy van HP-ja. Jó, lehet, hogy ide nem a lop HP-val kéne jönni. Próbáljuk azért még egyszer így. They'll be watching for me. I need to be careful. Bazd meg! Az így nem lesz jó, hogyha általán meghalunk. Na jó, még egyet, aztán megnézzük max HP-val. Kicseréljük a lop HP sütőtört. Ezt megnézzük úgy, de azért még egy trájt azért nyomni kell.
Megoldottuk. Na, akkor most már 2 küklopcot intéztünk el. Jó van. Menő. Mi volt a loot? Küklopsz kalap... Hétfaisztos kalapácsa. 25% elemi damage, de 25%... Hát amúgy kéne lassan csinálni egy fire build-et. Amúgy. Kirakni piszok sok tűzsebzést, azt hagyj menjen. Na, hát szerintem mehet a DLC, aztán majd meglátjuk. Atlantis sorsa, vagy... Hát kezdjük az elsővel. Na hát, ott se voltunk még. Milyen hal ugratott a vízbe, bazd meg. Itt tárkolom össze-vissza a kis csónakot, hogy baszó legyen meg minden, azt mondja, ráesik egy bálna, az ketté töri, bazd meg. Amúgy igen, ott úszik, bazd meg. Állítólag cápa, de nézd már meg mekkora, bazd meg, ez a hajó, az meg a cápa. Tehát így, én értem a viccet, de anyád. Az egybe lenyelne a gecibe, nem szarozna. Ott is úgy, de azok meg delfinek. Na jó van, megpróbálunk kiúszni a partra, hát ha nem rabol rám semmi. Meg kiderül. Mondjuk ez ilyen hajóroncs jellegűnek néz ki.
kezdésnek nézzük meg a kérdőjelet. Poseidon temploma alapba áll, a gyönyörű. Poseidon watches over his ocean. Hát mondjuk ez laza volt. Let's see what's in his temple. Bazd meg, megvan a szigony. Poseidon szigonya. Légzés a víz alatt. És amúgy harcos damage-es, nem is olyan rossz. Na hát, ezt berakjuk offhandbe. Offhandbe berakjuk a stupi. És akkor így már tudunk lélegezni a víz alatt. Technikailag csak ide kellett volna hajózni és kinyitni a ládát, mondjuk level 2. Jó, mondjuk úgy a oroszlánok lehet, hogy macerásabbak lettek volna, de hát... Megoldottuk volna valahogy. Hűha! Keeper, you came. That's... Am I seeing things? Mi a fasz? Keeper, you have come far to meet me here. Keeper? My name is Cassandra. Names change, but this task is eternal. You are the Keeper, she who keeps the Great Seal closed and the staff of Hermes Trismegistus safe. Amúgy igen, mi zártuk le Atlantiszt, és nálam van... Igen, a bot. És ez volt, aki beszélt hozzánk a hangszóróból. Your voice. I heard it in Atlantis. You remember, my name is Alethea. With the staff in your hands, we are now entwined. Entwined? How? I can now present myself to you in a form that you Dragón. recognize. You must deliver me to the heir of memories. Even now, she watches us. When I speak to you, I speak through you to her. Hogy mi? None of this makes any sense, Alethea. It will. In Atlantis, the Great Seal hid itself from Pythagoras. It wants to be Azt nem opened, but not tudom, by him. lehet. Your task is to prepare the heir of memories to open it. Pledge yourself. De ma már csináltunk egy acsit, a Barnabásos quest az volt. Where is this heir? Not where, but when. She is yet to be, but even still, she is here watching us Szeretem ezt a now. dumát, hogy nem hol, hanem hogy mikor. Ajjajajajajajaj. Ajjajajajajaj. Hát... Fine. I pledge to keep the staff until the heir of memories, whoever that is ready to take it. És megvan Poseidon szigonya. All right. What did your diagnostic show you? Alana's getting the results now. It will take us time to analyze. For now, Kyoshi, you cut out. You there? another bug. I was saying, for now, try to relax. Heir of memories. The Great Seal awaits you. Igen, itt beszélt hozzánk a csaj. Nothing on our end. What did you hear? Before there was radio static, like we were being jammed. But just now I heard a voice. The same one Cassandra heard in Atlantis. Might be the bleeding effect. Like Kyoshi said, try to relax while Alana works on the results of the diagnostic. Go to the Seal, heir. És amúgy a Cyberpunkba a kiberszem optikánkat Kajosinak hívták, csak mondom. I have enough food and water for a week. 2 if I ration myself. I would not recommend staying down there that long.
We can't help you from up here if Abstergo shows up. Yeah. I'll hurry. The Sphinx's pillar was here. I can't believe Isu technology can corrupt biological beings that way. This must be where the Minotaur's pillar was. Looks like it was functioning at some kind of gate. És akkor az a csaj, az gyakorlatilag egy rúg AI, aki a Isuk ellen fordul. Vagy legalábbis nem tetszett neki, amit csinálnak. The Keeper delivered me to you. Her pledge has been satisfied, and now I am entwined with you. Heir of memories, this is the Great Seal to Atlantis. It has waited long to meet you. Victoria, Alethia's voice is coming through the staff. Victoria? The interloper can't hear you now. You're scrambling my comms. Betolakodom. Focus, Layla. You're not going crazy. I think that memory. If it wasn't an Animus malfunction, Cassandra was the Keeper holding the staff for me? And somehow the staff has been equipped for audio transmission and is connected to this seal. These symbols. It almost looks like a locking mechanism. Name these symbols in order, and at long last, the seal will open to the Heir of Memories. Okay, talking stick. But which symbols? And in what order? There must be some way to know. The Keeper kept this riddle and more in her mind. Altair 2. I'm going back in the Animus. If the signal gets through and you can monitor my vitals, great. If not, well, you've earned one free I told you so. Aha, de akkor meg akarja nézni, hogy Cassandra hogy jutott be, hogy megtudja a kódot. Dragonnak a zenélős pecsét kombinációjához. Okos! Én elkezdtem volna randomra tekergetni. Keeper, our task is to guide the Heir of Memories to the symbols. A man called Theras knows of their whereabouts. Theras? The guy who helped get Phidias out of Athens? Is that why you've brought me back to this place? Here, the role of the Keeper bound itself to you, though you didn't know it yet. Now, to uncover the truth, we must go to Theras. How will I know this Heir of Memories when I see her? She will come to you. The end of your journey is in the Hall of Atlantis, where her true journey begins. I don't understand who the Keeper is. The Keeper isn't a person, but a task. And it is yours. Mi vagyunk az őrző. Pythagoras held the staff to exploit its power. The Keeper's task is to restrain it and protect it from the hands of corruption until the Heir of Memories Tehát mi appears. vagyunk az őrző, és Leilát várjuk, mert ő lesz az örökös. Oké. Who or what are you? I am Alethea. Pythagoras called my people the ones who came before, but we are the issue. Like you, I invited rebellion into the world, though there were complications. I replicated my consciousness in the staff of Hermes Trismegistus so that I can speak with you and the heir. Aha. Theras could be anywhere now. What I know is that he was brought to Seriphos, but be careful. He went against his will. Jó, megkeressük I'm going to find teraszt. Theras. I guess you're coming with me? Our tasks are the same. Layla, come in. Alana, is that you? Two things. Something's been interrupting our comms, which explains why we lost your vitals. Kiyoshi is looking into it. I know this sounds crazy, but I think it's the staff. Nothing sounds crazy to me anymore. Still, I'd like to verify. In other news, your Animus is definitely bugging out. Victoria is yelling at her monitors in French, and frankly, I'm not sure what you're doing is safe. You call that yelling? Layla, the Altair 2 is moving into position. We're gonna ask that you come up for air while we take a look at it. I can't do that, Vic. Cassandra's looking for Theras who might know how to unlock the Great Seal to Atlantis. The what? Layla, Theras was a friend to Phidias. I'll let you know more as soon as I get answers. Layla out. Jó, hát nem baj, attól még azért megcsináljuk.
És én már attól boldog voltam, hogy ma kaptam egy acsit. Így x év után egyel több lett. Hát azt mondod, hogy az összes szubrégió az azt jelenti, hogy a Fekete Erdő például egy szubrégió? Jó, csak gondoltam, hogy tisztázzuk, hogy mi számít szubrégiónak. Tudok, az összes... Ó, hát az nagy meló, de eddig is igyekeztem mindenhova elmenni, úgyhogy egy része már megvan. Majd igazándiból akkor lesz szopás, hogyha már csak ilyen 1-2 van hátra, és az nem tudom, hogy hol van, ugye? Mert amíg így könnyen találsz régiókat és elmész oda, addig nem gáz, mert most csak utazol egy kicsit. Akkor lesz szopás, amikor majd nem találom, hogy mi a fasz lehet az, ami még nincs meg. Na majd az idegesítő lesz. Nem másszál már ki, hello. És tényleg nem tud kimászni, badni. Ja, és megöltünk még egy Kiklopszot. Nem, csak a közben ez így meg is van. Egy bónusz XP-r. Aminek külön neve van, hát de... Oké. Na és amúgy hova kéne menni terasz miatt? Aha, hát ott már voltunk. Erre még talán emlékszem, és az egy ilyen gyerek. Aha. Barátkozás. Na de, keressük teraszt. Pi. Megvan. Kobra? Mint akkor itt megint kéne lenni egy barlangnak azzal a ládával. És amúgy van is valahol. Kitúrjuk, mert ott szokott lenni bónusz skill pont, az meg mindig jó. Lehet, hogy ebbe pont nincs, sőt, ebbe valószínűleg nincs. Pedig ott szoktak ilyen kobrák lenni. Na, akkor csak hiányzik bennem. Mit kell ahhoz csinálni? Hopp, ott a kobra.
Jaj, valamelyik hülye skill-el kell megölni 10 NPC-t. Aha, jó, hát. Majd meglátjuk, hogy melyik az a Blessing of Kronos. I beg you, have pity. Glad? Once you tell me what I want to know. I don't know any more than Phidias did. Please, stop. I want to stop, but I can't. Not until you tell us where you found these symbols in Phidias' workshop. Valószínűleg azért nincsenek meg, mert amúgy... Go check it out! Imarton, udane! Huh? Eagle Bearer, I can't tell you how relieved I am to see you. Are you all right? It's nothing compared to what they did to poor Phidias. Did you hear? What do you know about Phidias? Only rumors now. A man in gold came into his workshop, tortured him, broke his hands. His body was too destroyed for a proper burial. All because of these symbols. Symbols? I was exploring the tombs of Agamemnon, Eteocles, and Orion. I'm a traveler like you. I found the symbols and etched them onto parchment to give to Phidias as a gift. Where were the symbols? In Argolis, you'll find one in Agamemnon's tomb. Eteocles' tomb in Attica is where I found another. The final one I found in Viotia, deep in Orion's tomb. You need to find somewhere safe, Thiras. You can sail with us on the Adrestia. I would be forever in your debt. Take this map. It's rough, but it's the best I could do. Here, Eagle Bearer, and thank you. Akkor nem csak mi keressük a ajtónyitó bigyót. Mondjuk a hajóra éppenséggel nem kell, de így elfér, csak úgy. Jó, hogy el is kell menni, ne? De hát lerajzolt, az nem elég. Ezek szerint az úgy kevés, mi? Jó, hát akkor kirándulgatunk, semmi baj. De hát ott meg már voltam amúgy. Az nem számít.
Aha, és akkor itt van egy völgy, ami ki van maradva, akkor azzal kezdjük, hogy azon keresztül megyünk oda. Közben legalább felfedezzük akkor még azt a pár zónát, ami nincs meg. Igazániból lehet, hogy ez a pár az jó pár, de hát mindegy, lassacskán haladgatunk azzal is. Öld meg a kapitányt! Ó, hát megállhatunk. Walk away from here! Keep a sharp watch here. Τραγωδία ανεξιφαίνεται! Megint lesz a fejünkön vérdíj. Ha látják a civilek, hogy mit művelünk, akkor mindig valahogy vérdíj lesz a fejünkön. Hát már pedig látni fogják, mert itt mászkálnak benn. Azzal nem tudok mit csinálni. Menjetek már innen, bazd meg! Easy. Argos Akropolisza. Az vajon mi? Ez a templom, mi? Új, nagyon lassan fogunk haladni, hogy megcsinálgatom az ilyeneket, de muszáj egy-kettő. Mert igyekszem visszafogni magamat. Mert kell egy kis XP, meg egy kis loot. Egy kis kaland. Sprankon megállott, mert bunkó. Jó. Léci, ne legyél nyomorék, azaz. Amúgy ezzel az Assassinnal lehetne brutálisan XP-t gyűjteni, hát a kill darabja egy 1000-es, csak mondom. Kettő megy fölfele.
Jó, nem megy fölfele, akkor a mob típusától függ. A nagy darab kétkezes harcos többet ér, mint a kardos pajzsos. Hogy jött ki az 1002 vs 400 XP? Csak mondom, hogy legendary volt a ládában. Oh. Tehát elvileg azzal a szettel ingyen lenne a láthatatlanul sétálás. Ez is elég OP-nak hangzana amúgy. Jó, ha csinálunk valamit, akkor lejön róla a láthatatlanság, de amúgy láthatatlan. Tehát, alapvetően azért az elég jó. Na, kidugtál a harmadik ládát, és hova? Oda kintre? És ilyen random ládákból lehet összeszedni az Assassin's Set-et, vagy a Styxon ezekben a ládákban van, és hagy szopjál. Érdekes. Igen. Megyünk az ítélet völgye fele. Helyjel közel, de úgy nagyjából. Ki ne fagyjál nekem.
Szuper, de vajon hol a kijárat? Itt jöttünk be. Nagyon jó, és akkor most már mindjárt ott vagyunk az ítélet völgyében. Ella. Oké, ez is megvan. Ez a tábor gyors megnézzük, aztán megyünk a sírba. Annyi volt a intermezzo. Az meg nem vettem észre, hogy itt áll. Na, irány a sír. Nincs közel. Ott a helyi falusiak leterrorizálják a spártai katonát, jól van. Nem kéne itt balra fordulni, Paci, mert kurva nagy kerülővel mész. I need to be on my guard.
Jó, hát ő a hivatalos főútvonalon megy. Nem ilyen árkon bokron, mint mi. De papíron oda talál, azt már kiderül. Biztos a gecinek kört megyünk. Na, belovagoltam valami erőt, amiben nem kellett volna. GG. There's a leak. Keeper, come closer. Alicia? You've discovered Agamemnon's tomb, a place where the heir of memories will find the symbol she seeks. So, what now? Now is relative. With this information, will the heir open her eyes and unlock the symbol? She will now. So, do I just wait here or something? Our task is already complete. What comes next, she must do on her own. I'm ready to meet the heir now. When will I? Your understanding. What you do not know is that while you are yet to meet her, she already knows you very well. Ezek a rébuszok, amikbe beszél. So, what do I do with the stuff? Keep it and let it keep you. The Keeper's task is to never succumb to death. All those you will ever know and all you will ever love will die. Then you will learn to love again, and those will die too. But you will remain. Az örök élet botja. This was easy enough. Altair 2, I have our next location. Well done. Where to? Agamemnon's tomb in Argolis. És most a jövőbe is el kell oda menni, vagy mi a fasz? Layla to the Altair 2. It wasn't easy, but I'm És in. amúgy elmegy oda, AI, or beőrülsz. some other kind of consciousness, is in the staff, which is used to open the Great Seal to Atlantis? Partly right. The symbols in these tombs are somehow tied to the symbols on the seal. How? I'll let you know, once I find one. Guess I'm taking your word for it. Be careful in there. What a find! What is it? And spoil the surprise? All I'll say is prepare to be amazed when I get back. This body must be thousands of years old. Mondjuk nem látok semmit, ha az nem gond. Ó, hát ezzel nem megyünk sokra, igen. The first symbol is near. Szuper. És hogy fogom felismerni? The symbol! The first of three. You've done well, heir. It almost looks like a constellation. Layla, all of our readings are being jammed. Are you okay? I'm fine. But there's still two more to uncover.
I'm going back into the Animus. There have been too many bugs, Layla. We need to stop and figure out what's happening. We'll stop once I've opened the seal. Layla out. Na jó, de attól, hogy a jövőben Layla megtalálja a pecséteket, mi hogy jutunk be? De tegyek fel ilyen drasztikus kérdéseket? Na jó, hát menjünk a második pecsété. Vak király. Hát amúgy azt is meg kéne csinálni. Bár a játék legelején óta fáraszt valami vakperzsával. You there. You have a kind soul. Help an old man buy his next meal. Jó, 50 pénzt oda. Here, take it. A generous gift. Thank you. What do they call you, stranger? Zeus hírnek. I'm Cassandra. And you? Just a simple beggar. I sailed from Persia to see the beauty of the Greek world. I can do many things, Persian, but I can't restore sight. Nor would I want you to. My blindness is a burden that the gods have given me to carry, and I will. Then what? Be my eyes. When I was a boy, an Athenian told me the most beautiful tales of your lands. I would love to hear them again. Would you go see the places I never was able to, and return to tell me the tale of your adventures? I'm not much of a storyteller, but Ez is elküld 20 helyre, mi? I knew I sensed kindness in you. You've made this old Persian happy again. Don't thank me yet. What places do you wish you could have seen? My favorite tales were always of the Acrocorinth. The statues of Zeus and Athena, the perch of the armored bird in Arcadia, and of course, the mysterious mound Taigetos. Jézus Mária. I'll be back with stories to tell. Ez 5 különböző hely. One location, please return. Papyrus. Says it was written by Themistocles. Viszont már 4-nél voltunk. A note written by Themistocles.
Who knew the great general was also a poet? This papyrus is so old. Could this be writing by Themistocles? Jó, hát akkor csak egy helyre kell elmenni, Árkádiába, bárhol is legyen az. De mutatja. Ott meg még úgyse voltunk, ugye? Jó, hát ez nem ügy. Ez egy másik DLC-nek tűnik? Jó, hát tudom. Én annyit tudok, hogy ez már valami level 15-ön ott volt, vagy hát többször elmentem mellette. Csak akkor nagyobb szintű volt, mint én, és elsétáltunk. Volt valami minimum szintje. Jó, hát most az, hogy elmegyünk a kedvéért 5 helyre, amiből 4 megvan, az nem tűnik katasztrófának egyelőre. Csapongunk, kalandozunk, mászkálunk, jó az. Itt is van még egy csomó helyszín, ahol nem is voltunk. Lehet, hogy még találunk skill pontot, vagy valami tápot. De amúgy meg én azt hittem, a 2 DLC-t azzal a pirossal mutatja, ez meg nem piros volt. Ez sima quest. Majd kiderül. Ja, biztos van benne több perzsa sztori is. Gyors bedaráltunk 2 matit. Jesszus. Keresztül gyalogoltam valami kutyán, macskán, júzon. Még jönnek. Behúztuk őket az ártatlan falura amúgy. This is it. De gyakorlatilag ilyen 5 madárülőkéhez küldött volna a fickó.
páncélos madár. Jó, hát ha lett volna valami a tóba, gyorsan meg se soltunk. Jó, magasan van a kurva anyjád. Let's hope it at least killed all of the Stymphalian birds. És akkor már mehetünk is vissza. Na hát elmeséljük neki, hogy minden kurva szép volt, már Görögország szép. És a madár az hülyén nézett ki. Ah, I could hear your footsteps. Welcome back. Nem volt jó, hogy mi? What do you remember about this armored bird in Arcadia? There's a beast made of armor, jutting out from the mountainside, overlooking Lake Stymphalos and the undulating fields, stretching like waves on a golden sea all across Arcadia. If you'd like to hear about the bird, I could describe it to you. Nothing would make me happier. Békei. Amúgy hülyén nézett ki. It's a majestic statue, built from the blades of fallen soldiers. It is so high above Stymphalos and the golden fields below. Up there, I could forget there was a war. So it is as it was told to me. The bird commemorates Heracles' fight against chaos, built on a place of calm. Hopefully, one draws out the best in the other. Okay, I've told you what I remember. Now tell me about yourself. What's a Persian doing here? Persia and the Greek world are doomed to be opposites. In times of prosperity here, Persians always seem to suffer. And when you're at war with yourselves... Persians know peace? Indeed. My people prospered after King Xerxes was murdered. All except for me. A man tried to kill me with poison, which is how I lost my sight. I fled and arrived here. Mármint most az Xerxesnek valami leszármazottja és van rajta vérdíj. Hát csak nem ölünk meg egy vaköreg embert. I find it hard to believe anyone would want you dead. You're very kind. Tell me another tale, then I'll tell you more of my past. So, tell me what you know about the statue of Zeus. Its great bolt stood ready to punish the Kephalonians below. Or so I was told. Jó, hát ott I've voltunk. seen Kephallonia, from the statue of Zeus. Tell me, is it still a place of great beauty? Yes, the island is beautiful. From the statue of Zeus, you can see the sea hitting the white beaches and the mountains Sőt, covered onnan in még green. Márkusznak a borászatát is látod. Just how it was described to me. The gods simultaneously bless the land and curse the people. Even for gods, your gods are cruel, Misthios.
Your turn to tell me something. You said a man tried to kill you. The man who rose up to kill the tyrant Xerxes was named Darius. He was of a new creed of killers. Unlike any Persia had known, he was also the man hired to kill me. A killer of kings? Hired to kill a simple blind man? Why? I have your interest, do I? Tell another tale, and I will too. There are many statues to Athena. Which one do you mean? In my mind, there is only one. Her story always began. As we rounded the hilltops, we could see Athens bustling below us, and Athena above, matching our gaze. You'll be glad to know I've been to the statue of Athena at the Acropolis. Ah, if only I could have been there to feel her presence. Would you describe her to me? If Athens is a city of statues, then Athena is their guardian. She stands high above everything, on guard over the city. Yes, not just standing tall to protect Athens, but to serve as a reminder of the suffering those poor people endured during the invasion. Now that's out of the way, you owe me a tale. You said the king killer Darius was hired to kill you too. He was. By my brother. Your brother? None of this is making any sense, old man. I trust you, so I will tell you. My brother and I are the last living sons of King Xerxes. Impossible. That would make you a king. I was. My name was Artaxerxes. I guided Persia through a time of peace. But my brother wanted the throne and plotted my death. Now, I hide here, exiled, living the life of a simple beggar. Tényleg ez lenne egy volt perzsa király. Ne basszál. Yes, a tale for a tale. The Acrocorinth, don't tell me, it's in Corinthia. Smart guess. It is the most renowned temple to Aphrodite, your goddess of all life's most pleasurable trivialities. I've traveled to the Acrocorinth. From there, I could see all of Corinthia. Ah, I can only wonder at what the worshippers of Aphrodite do to pay her tribute. The Aeteri keep the spirit of Aphrodite alive, usually well into the night. Exactly as your goddess deserves. When I was younger, I'd lie awake dreaming of what it would be like to go worship, of course. Now you tell me, King Artaxerxes, how can I believe your story? You don't exactly look like royalty. Well, that's the point. I am hiding. Show me proof. I could. You see, I knew a man named Themistocles. The Athenian general. I heard stories about him being ostracized from Athens. Over petty politics. He came to Persia to me, looking for refuge. I was king, but only a boy. He spent his days learning Persian and telling me stories of his home. Places like the Acrocorinth, Mount hallott ezekről a helyekről. I loved the tales and loved Themistocles like a father. He was kinder to me than Xerxes ever was. Tell me one last tale, and I'll tell you where he hid his treasure. Hol rejtetted a kincseit? You did say Mount Taygetus, didn't you? You sound like you know that place. Azt a helyet elég jól ismerem, igen. They say the mountain feeds on the suffering of Spartans, so that people there offer their own children to the mountain god for sacrifice. That's not exactly right. I returned to Mount Taygetus. Returned? Tell me, did you meet the mountain god who devours Nem, azzal nem. children? The mountain is just a mountain like any other. What makes Taygetus a place of suffering is the people there. That is true of all the world's worst places. When I was a child, I could tell from the moment I met you
that you carried the burden of suffering. Let it stay in the past. So, I've been to the 5 places Themistocles told you about in his tales. For that, my soul will be eternally grateful. As for my tale, Themistocles died peacefully in Persia, as one of us. I promised him I'd see the places he told me about. His stories will live on in me. And now you. And what of your story? I let the people believe Darius succeeded in killing me, so I could escape. Artaxerxes, there's something else you should know. Yes? Az apád ölte meg a nagyapámat. Amúgy stimmel. My grandfather was Leonidas of Sparta. That means... Your father, King Xerxes, killed my grandfather. Then you are bound by blood to avenge him. Ja, ugyan már. Artaxerxes, false king! These Mythios led me right to you! Time to Én finish vezettem what el, I hülye started. vagy. Én nem akarom megölni. Stand behind me. Ez kurva régen volt, talán igaz se volt, hagyjuk már. Artaxerxes, are you hurt? Despite being bound by honor to avenge Leonidas, you saved me. Thank you. Ja, most mit tehet róla? That man Semmi. wanted you dead. Must have been another one of your executioners. It was. If he doesn't return to Persia, my brother will send another, then another. It's time this old man accepts his fate. Légy bátor, az kemény. You're a brave man, Artaxerxes. A trait I learned from Themistocles. Now, as for you, I owe you payment. Well, I did save your life. And I went on an adventure for you, Your Highness. You did. And in your retelling, I felt like Themistocles was speaking through you. For your reward, go to the tomb in Salamis, where Themistocles hid his treasure. It will be near where he made his triumphant stand against my father's navy. Jó. De azt nem mondja meg, hogy hol van. Ez egy ilyen dugi hely, amit most az elmondás alapján kéne megtalálni, mi? Hát közbazd meg. Na keressük tovább a pecséteket. Az a baj, hogy nincsen leírva sehol, és már nem emlékszem rá, hogy mit mondott, hogy hova kéne menni. Úgyhogy azt max ki lehetne googlizni. Come on.
Eteocles' tomb. Well done, Keeper. The heir of memories must search these old halls for the symbol she seeks. Will the heir rise to the task? Persze. No? Every step brings you down a very long road to the heir. What you cannot show her, Vimos will. Vimos? How? The heir will know when the time comes. Altair 2, Cassandra's found the next location. Great work. Where to? The tomb of Eteocles. I think I found a way in. Ezt nem értem, hogy... Hát Léla látta, hogy mi megtaláltuk a sírt, de nem találtuk meg a jelet, és majd ő a jövőbe megkeresse a jelet. Ezt értem. De ettől hogy fogunk a múltba bejutni a videóba? I still think this is a bad idea, Layla. We don't know the source of the radio interference, and there are temporal discrepancies in the Animus memories. Noted, Doctor. Layla out. Strange. I thought floor spikes were a Persian thing. Here lies the King of Thebes. I still can't believe I'm seeing it with my own eyes. So well preserved. It looks like the organic matter, the paint, the wood, none of it has aged a day. The chemical composition of the air might act as a natural form of preservation. There are tombs all over the world where corpses still have hair and nails intact, even millennia after burial. Let's talk about corpses after I'm out of here. Incredible. These statues are in perfect condition. Those who paid homage here did so with their lives. The second symbol is close. You have done well to get this far, despite the interloper. The interloper? Do you mean Vic? Or someone else? The second symbol! Another part of a constellation. Maybe they fit together. Altair 2, can you read me? The interloper can hear us. The interloper? Who? Layla, we hear you, but you're breaking up. Did you say you found the second symbol? I did. And Cassandra knows where the third is. I'm sure of it. I'm going to dive back in. As your doctor, and as your friend, I insist that we stop this. We're not able to guarantee you're safe in there. The staff? The staff makes me immortal, Vic. I'll be fine. Layla, please. Oké. Na, de itt meg még nem voltunk, úgyhogy kell a láda, meg a többi hülyeség. Különösen a skill pont. A ládát igazándiból le is lehetne tolni.
blocking this? Nagyon jó, az is megvan. Jó, és akkor van a harmadik, illetve van pontunk, amit elköthetünk. Itt még ki lehetne majd rakta a tűs, lehet ennyi pont nincs. Mármint egy... Sebzés eliteken és főellenségeken. Három százalékot ráraktunk a törre. Na, mi? Hogy? Mi? Biótia. Jézusom, azt tudom, hogy voltunk, de csak a francban van. Na, mondjuk nincs is olyan messze. Off we go now. Közben kezdek fulladni. Kell tartani egy szünetet. Megszerezzük a harmadikat, az biztos.
Ella. Come on. Let's go. Ella. Tomb of Orion awaits the heir. In this tomb, the heir of memories will see how life grows from a dead place. Life growing from a tomb. If I hadn't seen the staff work, I wouldn't believe it. The heir's task is to bring life where there was death, and your task dooms you to endure loss. Close your eyes and picture the face of one you will never see again. What would you tell them? Fogós ravasz kérdés. I would hold them and tell them to be strong, and that we will be together again. Remember that answer, and the pain from which it comes. You don't have to tell me, Alethea. I will always remember. I will always keep. And now, will the heir of memories rise to face the tomb? Persze, Layla full készen van. The next stop is the Tomb of Orion. I'll show you how to get there when I get back. Kíváncsi leszek, hogyha megtalálja a hármat, akkor azt mi tudni fogjuk valahogy. Papíron lehetetlen. We hear you. Layla, there's something you need to know. The interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. Ja, hát de most hallgatózik. Itt a skill pont. De nincs itt sehol a jel. That's just it.
sequence pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. I'd recognize a hack if I saw one. Besides, once I find the third symbol, it won't matter. If only I knew which way they're going. You could try randomly guessing. There's not that many combinations. There's no guarantee I get 2 chances at opening the seal. After this, we're going back to Atlantis and I'll figure something out. This raider was poisoned. Igazán adhatna valami támpontot. Bull murals, because of the relationship between the constellation and Orion? Nem tudom, úgy érzem, hogy csak körbe-körbe megyünk. Ha van bármi ötlet, ahol faszba dughatták el. Világítani szokott a falon, az előző 2 legalábbis azt tette. Nem találjuk meg ide alszak, az így fenyegetés, csak mondom. Miért kellett így eldugni, főleg, hogy nem mutat semmit, semmilyen irányzék. Full bunkóság. I hope the tomb hasn't flooded. This place is falling apart. Ó, bazd meg. Na, akkor most tartunk egy szünetet, mert már mindjárt leragad a szemem. Hozok egy kis vacsit. Nem működik. Sajnos. Ó, ezeket meg még el is lehetne ott olvasgatni.
Atlétia. Addig legalább tudtok mit olvasni. Na, 2 perec. Jaj. Látom.
Jaj. Na, recepice bum bum bum. Amúgy tök logikus, hogy az Assassin látás nem működik. Végül is Layla nem Assassin. Ő csak... hát tudós, mit tudom én. Ilyesmi. Köszönöm. Köszönöm, Zsegi. Ez körülbelül arra jó egy ilyen vacsora, hogy még fölébredek egy fél óra 40 percre, és úgy kb. Kibírom 10-ig. Hát remélem megtaláljuk a harmadik pecsétet. Aztán kiderül, hogy mire megyünk azzal, hogy Layla megtalálja a pecsétet. Hát továbbra is tartom, hogy attól még a középkorba Cassandrához nem tudom, hogy fog eljutni az info. Hát még azt tudom elképzelni, hogy olyasmit találnak ki, hogy ezek a izuk, vagy isuk, nem tudom, hogy kell kimondani, egyszerre léteznek az idő összes síkján, és hogyha tudomást szerez a cuccról, akkor mindenhol tudomást szerez róla, és el tudja mondani. Bármekkora fasságnak is hangzik.
Ja. Ez is megvan. Jaj. Yeah. Layla, there's something you need to know. Na szóval. Interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. That's just it. I recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. I'd recognize a hack if I saw one. Besides, once I find the third symbol, it won't matter. If only I knew which order they go in. You could try randomly guessing. There's not that many combinations. There's no guarantee I get 2 chances at opening the seal. After this, we're going back to Atlantis, and I'll figure something out. This raider was poisoned. Meglepődnének, ha Lajlával mennénk hódító csatára, szerintem. We are approaching the final symbol. If the Keeper doesn't know the order of the symbols, her brother will. A hole in the ceiling. But how do I get up there? Ó, bazd meg! Altair 2, can you read me? We hear you. Layla, there's something you need to know. The interference A kurva Isten megbasz, hogy egy szúrásból meghal ez a szerencsétlen is. I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. That's just it. I recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. Erre mentünk, nem erre mentünk. Ki tudja, mert jó nyomon voltunk. Szerintük emlékszek, hogy az merre volt. There's not that many combinations. There's no guarantee I get 2 chances at opening the seal. After this, we're going back to Atlantis, and I'll figure something out. We are approaching the final symbol. How do I If get the up Keeper there? doesn't know the order of the symbols, her brother will. De hát itt nincsen semmi, bazd meg. Na. The final symbol! Another part of a constellation. They must fit together. Altair 2, can you read me? Okay, Layla, think this through. Outside the tomb of Eteocles, Alethea said Deimos would show me what the Keeper can't. Phidias had answers Thedas didn't and was killed for it. The air is wise. Altair 2, come in, please. Layla, that you? Did you find the symbol? 3 for 3. We need to head back to Atlantis. In the meantime, let's run the symbols I found against known constellations. Consider the research plan B. What's plan A? Cassandra knew where the symbols were, but not the order they go in. Alethea thinks Deimos may hold that secret. We have his DNA. What? Layla, are you crazy? I'm not crazy. I'm committed, and you should be too. When I get back to Atlantis, I'm getting this done whether you're on my side or not. Na. Megoldottam. Szóval, megvan mind a 3 pecsét, papírom. Lajla csak kb. 3 szó halt bele, úgyhogy az nem is sok.
Na és ezt most miért? Are you Brisson? Hé? I don't want to do this. I don't want to do this. Ja, hogy ez még korábban volt. Are you Brisson? Hát jó. The name is Demos. No, I heard you're not real. You're not real! Oh, I'm real. Here, let me show you. Your heart rate's accelerated and your body temp is almost 98 degrees. What's happening? Itira! Korgath! Metin! That's all I know! You have to believe me! I'm not here to hurt you, Phidias. We're friends. I just want to know where these symbols come from. You would tell your friend, wouldn't you? Itira! Gorgath! Metin! Are you trying to anger your friend? Barátságos. Jó, hát PP veri. Layla, get your shit together! Layla, you're not safe. We have to get you out of there. No! Don't be afraid. We all die. But first... Tell me what I want to know. Itira! Korgath! Metin! Itira! Korgath! Metin! Itira! Korgath! Metin! Layla, we're remote ending your session. Boss. Azért cuki volt Démosz, jó van. Barátkozós típus. Itira, Gorgath, Metin. Layla, come in. Vic, you had no right! I had to pull you out. Diving into Themos' mind almost killed you. The interloper. He is listening. He? Sigma, I'm opening fire. Doc, fall back. Kiyoshi's been hit. Altair 2, come in. Altair 2! Vic! Anyone! Can you hear me? The Great Seal has waited long enough. I can't. I've seen inside Deimos' mind. I can't contact the team. The Animus isn't safe. The trials of the air are just beginning. És mitől lennék én az örökös? I don't want any of this. I'm no heir. I thought I could do this, but I can't. You must. Okay, Layla. Snap out of it. Nem, az első kultista találkozón nem ölték meg a szobrászt, hanem megbélyegeztük a fickót, aki megígérte, hogy megöli a szobrászt. És amúgy a szobrászt Cassandra menekítette ki Athénból, hogy ne kapja el a kult. De ezek szerint Démosz később megtalálta oda, ahova menekítettük. És akkor még nem volt semmi értelme, hogy miért akarja elkapni a kult. Mert hogy nem tudtunk róla semmit, hogy tudja a kódot. És most nekem emlékeznem kéne, hogy mit ma sipákolt a fickó. This symbol was the first I found, and the first name said by Phidias was Itira. Itira, Gorgath, Metin. Layla, we're remote ending your session. I can't. The
The heir recalls. She heard the names of the symbols and their order. Now, call out the name of the second. Hát, azt nem tudom. Talán Korgant. It was this symbol, and the second name said by Phidias was Korgath. The heir doesn't just experience memories, but holds them inside her. And now, the Itt final ír a symbol. Korgat, és mi a paszt majd mondogatott Metin? I remember! Phidias somehow unlocked the order of the symbols, even if he didn't realize it. It was Itira, Korgath, Metin. Layla, can you hear us? Vic! You're alive! Sigma 4 soldiers stormed the ship. Kyoshi was shot, but I stopped the bleeding. He saved us. It isn't the staff. Someone is intentionally remote hacking our signal. I encrypted a new frequency for us, just to be sure. We need to go dark until we know it's safe. Before we go, how are you? It's good to hear your voices. Listen, I've unlocked the Great Seal. Atlantis is open. Please, don't go in until we know we can keep a secure connection. I want this as much as you do. Nyilván bemegyünk. Do it together. I'm hearing you, Doctor. Atlantis has waited this long. It can wait a little longer. Until then, while I'm down here, I'm safe. Call me when Kyoshi's back on his feet. He'll be glad to hear your voice. Until then, I'll tell you your 2 is going dark. Akkor nem megy be ezek után. Oké. Dehogy nem, csak később, vagy mit tudom én. Anybody there? Victoria? Layla? Nice timing. Looks like I've been able to establish a secure connection with polymorphic code. Hacker-free. It's good to have you back. How's Kyoshi? You know him, resilient as ever. He wouldn't want you worrying. Sigma team. I can't believe those bastards found the Altair too. Turns out our signal was being corrupted by the Juhani Otzoberg himself. Guess he was bored of playing Black Cross and tracking down the Juno cult. I should have known some desperate hacker from Erudito would flip on us. Their fingerprints are all over this. No way! Otso heard everything? If he tells the rest of the Templar Inner Sanctum what we're up to, we'll have every armed Abstergo goon on the planet after us. If Berg hasn't found you yet, we're still a step ahead. Then as long as I got you as backup, what are we waiting for? Let's see what this Great Seal is all about. Where's Victoria? You'll see. All right then. Here we go. This place is huge! Echo! These look like thrones of royalty. But who are the kings and queens? Nem tudom. Hello, Layla. Heir of memories. We finally found each other. I guess rebels always find a way. It's nice to meet you in the flesh, Alethea. Or in the hologram? It was only a matter of time until our realities crossed in one way or another. Hi, Shaski. It seems as though we're not alone. Victoria? What are you doing down here? Layla, it was way too dangerous to let you do this alone. I wanted to keep an eye on things personally. Who's this? This is Alethea, the voice from the staff I was talking about. Of the Isu, Victoria. Can you believe it? I've had nothing but time to study the patterns of human speech, so I should sound less like a talking stick. Are you sure we can trust her? Hát, azt nem tudom, de nem előtte fogjuk megvitatni, úgyhogy persze. Don't worry. She's a friend. She wants to help us with the staff. It was always known to me that the heir of memories would embark alongside the keeper, Cassandra. You weren't in the plans. Can I trust you? Of course you can. I'm her doctor, and I need to be here to keep an eye on Layla's vitals. She'll keep out of the way.
No matter. Nem lesz This journey is szódba. yours and Cassandra's. You'll need to build up the strength to withstand the staff's corruption. As Cassandra finds power to fuel both her and the staff, you too will feel that physical connection. So you want Layla to go in there? I don't think so. Who knows what exposure to even more First Civ tech will do? Not me, Victoria. I'll go into the Animus and experience it as Cassandra. Right, Alethea? Your journey starts at the same place the Keepers did. The Animus will show you her way through the simulations. If you're sure, Layla, we'll have to be extra careful. I'll be here to monitor you with her. Are you ready? Nyomjuk, persze. Mi van, már van hordozható Animus? Wish me bonne chance. Már rég, hogyha fölrakják a VR szemüveget. Jó van. Na, és most Cassandra honnan tudja? The Keeper shares blood with those who came before and is connected to the issue. Vagy neki csak a vére miatt kinyílt a kapu. De akkor meg minek kerestük a pecsétet? The blood that is shared must also be offered, and the Great Seal will open for us. If you say so. Welcome, Keeper. You've entered the great throne room of Atlantis. What lies in this room are remnants of Issue tech I've adapted in order for you to begin your journey. I'm sure you have questions. Hát mi a francos? Did Pythagoras know it existed? No, I wouldn't show it to him. This room was built by the Issue to house something else. These thrones were once just thrones. Now they contain my simulations. Don't worry, I'll show you. You told me this room was meant for the aid of memories. But I got in so easily. You paid for it in blood. Blood that looks quite like ours when you look closely enough. Mater always told me there was power in our blood. I guess she was right. There's more I have to do. Always, Keeper. When the staff belonged to Pythagoras, he used it selfishly for knowledge. He was weak where you aren't. You will endure lifetimes until the heir of memories takes this burden. The only way to carry the staff's weight is to find the strength to wield it. You'll find that strength in Elysium. The underworld awaits, Keeper. The... What? I'm alive. If I'm alive, how can I come back from the underworld? These portals are simulations. They were made by me for you. In Elysium, you'll find power sources known as Keeper's Insights. This will affect both the Keeper and the heir of memories. Moving forward in the underworld will be essential to finding all the sources of power. You're asking for blind trust, Alethea. You pledged yourself to me and our common cause, Keeper. Never forget that I'm on your side. I won't let the ones that came before control your fate. Find the strength within you and show the staff your worth. Approach the first portal when you're ready. Tehát akkor megyünk az alvilágba valami szimulációba. Hívsz meg. No going back now. I have to trust her. Jó, hát az olyan. Alethea needs to work on that landing.
kutyus. Mondjuk jó nagy kutya. Hello. You don't belong here. Hello. Oh, shit. Kurva jó. Na, hát megjöttünk a túlvilágra. No one stands up to Persephone's guards, let alone best them in battle. Tell me your name, or you're next. I'm Hermes. Hermes. As you're holding my proudest creation, that means you're a descendant of Pythagoras. I know just why you're here. You need to harness its power. Now, your name. The staff calls me Keeper, but you can call me Cassandra. What is this place? Keeper, a great name with a great journey ahead of you. This is the paradise of Elysium, presided over by the mighty Persephone herself. Elysium was a gift from her husband, Hades. This beautiful realm she crafted in her image is the only joy she gets from the underworld. She's his prisoner. But she's come into her role as queen with much aplomb. Elysium. Resting place of heroes. When I was a girl, I'd dream of seeing it with my own eyes. Then why would Persephone attack me? Most rulers don't take the sudden invasion of a lone outsider lightly. Speaking of which, the appearance of a living human is quite unexpected. I'm supposed to go through trials and eventually leave this place. There was a great seal, and the staff talks... It's all very complicated. Allow me to explain. The staff is a gift, not a toy. It can be a key, a weapon, and a way to attain power until the very end of time. Here, you'll find the means to control it before it controls you. After that, there is a gate that leads out of Elysium. But the only way to it is through Persephone, and she'd never allow that. I need to get to that gate. Try talking to her. Who knows? Maybe she'll convince you to stay. Or you could find Nekati, Persephone's top advisor and closest friend. Or you could prove yourself. Prove myself how? Persephone sent guards because she's concerned. There are reports of lawlessness in Defcalion's heritage south of here. Why am I telling you all this?
You said it yourself. It's very complicated. Elysium may look like paradise, but we all have our secrets. Hű, bazd meg, ez kemény volt így egyszerre. I'm thinking I go straight to Persephone. Not so fast. Give her some time to cool down. When you introduce yourself, you'll find her in her majestic acropolis, perched high above the asphodel fields. I could talk to Ekati. You could, though she prefers to keep to herself. The dwellers of Pherea's retreat, which is to the east, might know of her whereabouts. I'd ask them. Ma és te mit csinálsz? Me? Well, I've never had anyone ask about me before. I work west of here. It's a modest workshop. But all great things appear modest at first, don't they? Maybe I should investigate Evkalion's heritage. Persephone responds best to action. We need to smother them immediately if there's a whiff of trouble against her. What can you tell me about my staff? I need to learn how to use it. Find my energy sources, the perceptions of Hermes, across Elysium to imbue both you and the staff with power. Only then are you ready to move onward. You can't wield the staff without them. Are you certain there's nothing else you'd like to know? Nem tudom, így is annyi mindent mondta, hogy a felét már lesokkoltam. Chiere. When you've sorted your affairs with Persephone, come see me in Minos' faith. I look forward to hearing about your progress. I will. I almost forgot. I've invented just the thing for you flightless humans in Elysium. Fogunk tudni repülni. Go. Enjoy them. Ki tudunk jönni? Aha, jó. De gyakorlatilag itt lehet a birodalmak között utazgatni. Használt Hermes szárny, de mi? Menjek ki? Nem. Hát jó. Igazániból kezdésre nem ártana a waypoint. A szobor teteje. Legalább ide vissza tudjunk jönni. Nem gyenge a hely amúgy. Ugye? Hát brutál. Na jó. Ha ez tényleg azt fogja tudni, hogy tudunk repülni, én mondjuk beszarok. De nem, itt valami felfordulás van. Őrző betekintése. Hát mindegy, nézzük meg.
És ezek a fényoszlopok. Velünk van csipike, jó van. Hát menjünk csónakkal, persze. Akkor itt tippre nem leszünk jóba persze Pónéval. I don't want to be spotted here. Márványkegye? De milyen márványkegye? Mi ezt az oszlopod? Ja nem, ott van az a szobor, ha? Jó, ott van valami virág. Hát én még abban sem vagyok biztos, hogy voltam itt, de akkor biztos. Egyáltalán nem emlékszek erre. Hát kicsit sem. Jó, és akkor szétkeverne a szobrot. Oké. És szobronként kapunk egy képzettségpontot. Nagyon jó, helyes. Meghalt a csend. Kurva anyját ennek is. Aj, de miért? Tehát fogja magát, bazd meg.
És így kiloggol, bazd meg. És akkor kér egy felhasználó név jelszó kombót. Amit meg én nem tudok fejbe. Tehát, aztán most el kell találni a traffic light-ot a képen, bazd meg, ez Isten megrúgja, bazd meg a nyomorult félnautás idiótákat, bazd meg, ha stream közben kell kikúrjon, bazd meg a chat is. Nem? Ez a Restream nevezeti fantasztikusan szuper program. Jó, most már látom. Geci, bazd meg. A jobb dolga nincsen, csak szopat az is. Na. Használt Hermész szárnyai telep... Ja, hogy ez csak ilyen platformos, aha. Akkor nem lehet benne repülni. Gyakorlatilag ez ilyen mini teleport. Oké. És ha itt lopok, akkor itt is kapok bántit. Ide is jönnek a zsoldosok? Nem hiszem. Oda. Na és akkor miben maradtunk, Dragon, hogy itt megvan az összes acsi? Jó van, akkor legalább nem stresszes.
Na, meddig akarunk repülni? You know I want out of Elysium. If you help me escape, I promise you'll never see me again. As happy as that would make me, Persephone wants you to stay. How long until you realize you're just one of her pets? Watch yourself, human. Careful, or Persephone will have you neutered. Oh, I forgot. She did that ages ago. Jó, ma Hermészt is föl lehet baszni ideginek. Didn't think the dead could feel pain. I'm one of the few miserable fools around here who's actually alive. How can you stand it? The dead really don't want us here. I can't stand it. I'm doing everything I can to escape Elysium, but Persephone's little spies are everywhere. Hades taught her well. So you're the troublemaker I've been hearing so much about. Adonis, at your service. With an army at Persephone's disposal and most of Elysium under her control, my troublemaking days are coming to an end. What if I helped you? And why would someone with their whole life ahead of them want to do that? I need to find Hades' realm. If overthrowing Persephone is the key to escaping Elysium, then I'm in. Why didn't you just say so from the beginning? Did you hear that, my love? She wants to enter Hades' realm. I'm going to find it with or without your help. We might as well work together. Tell you what, southwest from here is the fortress of the Three Sisters, one of Persephone's strongholds. If you kill her overseer, destroy her torches of Hypnos, and steal Persephone's resources, all while avoiding the attention of her Colossi, then maybe I'll trust you. Wait, me? Tell me about the overseers. Persephone's most trusted and deadly servants. They are the eyes and ears of Elysium. Killing them will leave the queen blind and deaf. Torches of Hypnos? Constructed by the god of slumber, these devices keep human minds under Persephone's control. Destroy their centers to extinguish their flames. I don't like the sound of Colossi. The Colossi are best left asleep. They protect the overseers. Bloodshed wakes them, and they do not like being woken. Okay. You're the troublemaker. Why do I feel like I'll be causing all the trouble? What can I say? I'm a lover, not a fighter. Luckily for you, I'm both. Aha. Tehát akkor gyakorlatilag az eredeti tervem, hogy beszélünk Persephonéval, Kuka. Ellene fogunk harcolni. Jó, oké. Végül is. Na megnézzük akkor azt az erődöt, persze.
És akkor ezzel föl tudunk menni valahova? Ó, de hogy ezt a fehér fényes képernyőt kihagyhatná. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Hát ezek a kőbigyók kolosszusok? Hát de leszúrom azt, jó napot, nem? Hát de... jó XP, meg jó loot. Azon most már tényleg nagyon álmos vagyok, úgyhogy... még ezt itt megpróbáljuk megcsinálni. Aztán rápihenünk. Tehát akkor gyakorlatilag az majdnem olyan, mint egy sima területelfoglalás. Csak persze a Fónénak jóval nagyobb a csíkja. És hogyha itt végeztünk, akkor megyünk Hádészba. No. You'll be dead soon! She's over there! Jól hangzik. Viszont majd ki kell mennünk keresni kovácsot, de mindjárt szintet lépünk. És itt nem láttam kovácsot, hogy be tudjuk upgrade-elni a cuccot. Persze lehet, hogy van. I'll rip you apart!
Az ott elszállt egy kicsit. Viszont tényleg nagyon jól dobják az alapanyagot meg a drakmát. Jaj, csak az a baj, hogy már kakukon vagyok. És akkor ez az egész egy nagy erőd, fú, meg. Ja, hogy az a pákja? Azt is el kell pusztítani, aha. Hát amúgy, ha ilyen gyorsan csökken a csík, akkor az nem lesz olyan vészes megtörni. De egy ilyen 40 pontot ér, az tök sok. Ó, hát az ilyen gagyi csak 3, de...
De miért gyújtották volna meg a mágiát? Valahol lebuktunk, de hogy hol? Na, essünk rajta túl, most már tényleg elalszom. Láda. Abból még 2 van. Ja, és megvan a 61, úgyhogy retállen kéne, vagy nem retállen, mi a faszom.
like riches are valued even in the underworld. Na, beadhatnám végre a kurva erődet, mert ide halok. Már csak egy ilyen kurva fákja, de nem látom. Megvan. Ja, hogy ez fölfelé nem működik. Hát de bazd meg. Hogy a manóban megyünk át.
Actual Amazonian queen. Rest in peace, Your Majesty. Lehoztuk. Most már csak elkezdett. Mi ez egy katona? Na, most már csak jussak ki, mentsük el. Azt holnap folytatjuk, jó lesz ez, tetszesz. Ez jó helyszín. Bazd meg! Na. És amúgy ez a régió nem olyan nagy. Ha mondjuk van még egy ekkora hárdész, akkor sem. Jó van. Na, pihenjünk rá. Jó pihenést mindenkinek. Én elbúcsúzom. Sziasztok!